page 104. 13. Quote, "It shouted through the belfry tower, comma, / awake, comma, bell, exclamation, proclaim the hour, unquote, stop." What is belfry tower? What does the poet refer to as the hour, question mark? What does the poet want to imply? বেলফ্রাই টাওয়ার কি, কবিতা আওয়ার বলতে কি বুঝিয়েছেন, এখানে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? 1+1+4. Answer. The belfry tower is the tower of a church with a bell that announces the time, stop. Next. By the hour, the poet refers to the dawn, stop. Next. In the past, the sound of bells in the towers would regulate lives of the city dwellers, stop. It would announce the time, comma, fire alarm, comma, work hours, and a variety of social, political, and religious events, stop. In the poem, the wind urges the bell on the belfry tower to announce the beginning of a day, stop. With the ringing of the bell, people will wake up and start the activity of a new day. এখানে দ্য আওয়ার, HOUR বলতে ভোরকে বোঝানো হয়েছে। অতীতে এই চূড়ার ঘণ্টার ধ্বনি নগরবাসী জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করত। এটি সময়, আগুন লাগার বিপদ সংকেত, কাজের সময় এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঘটনা ঘোষণা করত। এই কবিতাতে বাতাস ঘণ্টাকে দিনের শুরু ঘোষণা করতে বলেছে। ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে সাধারণ মানুষ জেগে উঠবে এবং নতুন দিনের কাজ শুরু করবে। 14. How does the poet present day? How does the wind see itself in relation to day? কবি কিভাবে দিনকে উপস্থাপিত করেছেন? বাতাস নিজেকে কিভাবে দিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করে? Answer. Longfellow presents day both literally and symbolically. Literally, the day is the hour of activity and daybreak is the starting point. But symbolically, comma, the day stands for new hope and freshness. The coming of the day energizes all to productive work. Next, the wind sees itself as the messenger of the day. Its task is to prepare all to welcome the day at the right moment. It urges the mariners to sail on, comma, the forest to hang out its leafy banners, comma, the field of corn to bow down and welcome the day. Stop. It compels the wood bird to sing the morning song, comma, the chanticleer to call out and the bell of the belfry tower to ring, just to celebrate daybreak, stop. But at the churchyard, the wind tells the dead to lie quietly in their graves. Stop. Thus the wind announces the advent of day to awaken all to act with new hope and freshness. কবি দিনকে আক্ষরিক ও প্রতীকে এই দুই অর্থে উপস্থাপন করেছেন। আক্ষরিক অর্থে দিন হলো কাজের সময় এবং ভোর হলো দিনের শুরুর মুহূর্ত, কিন্তু প্রতীকী অর্থে দিন হলো নতুন আশা ও সতেজতার প্রতীক। তাই দিনের আগমন সকলকে সৃজনশীল কাজে উদ্দীপ্ত করে। প্যারা, বাতাস নিজেকে দেখেন দিনের অগ্রদূত হিসেবে। এর কাজ হলো সকলকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে সকলে দিনকে সঠিক মুহূর্তে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। এটি নাবিককে জলে যাত্রা শুরু করতে, বনকে তার পাতার বাহার মেলে ধরতে, ফসলের ক্ষেতকে মাথা নত করে দিনকে অভ্যর্থনা জানাতে বলে। এটি বনের পাখিকে বলে প্রভাতী সঙ্গীত গাইতে, মোরগকে বলে চিৎকার করতে এবং ঘণ্টাঘরের চূড়াকে ঘণ্টাকে ভোরের এই মুহূর্তটিকে ঘণ্টা বাজিয়ে উদযাপন করতে বলে। কিন্তু কবরস্থানে বাতাস মৃতদের বলে শান্তিতে শায়িত থাকতে। এভাবে বাতাস দিনের সূচনা ঘোষণা করে এবং সকলকে নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে জাগ্রত করে। 15.
Narrate the wind's activities as presented in the poem Daybreak. কবিতায় বাতাসের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। অ্যানুয়াল এক্সাম 2015, গেদের সম্মেলনী হাই স্কুল, অজয় অন্নদা বিদ্যা মন্দির, WBTS Set 12. Answer. In Longfellow's poem, Daybreak, the wind originates from the sea and blows to make room for its passage. Then, it greets the ships and urges the mariners to sail on as the night is gone. The wind then rushes to the distant land. It invites the forest to display the leafy trees. Then it touches the folded wing of the wood bird and urges it to sing. After that, the wind moves over the farms and asks the chanticleer to crow as day is breaking. Then it whispers to the fields of corn to bow down to greet the morning. It also urges the bell in the belfry tower to ring in the morning. But when the wind blows across the cemetery, it sighs for the dead buried there and asks them to lie quietly. লংফেলোর ডেব্রেক কবিতায় ভোরবেলায় সমুদ্র থেকে একটি বাতাস উৎপন্ন হয় এবং ওই সমুদ্র স্থলভাগের ওপর দিয়ে বয়ে চলে। প্রথমে সে নিজের চলাচলের জন্য জায়গা করে দেওয়ার আবেদন জানায় কুয়াশার কাছে। তারপর সে জাহাজগুলিকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নাবিকদের উদ্বুদ্ধ করে সমুদ্র যাত্রা চালিয়ে যেতে, কারণ রাত্রি চলে গেছে। বাতাস তারপর দ্রুত ছুটে যায় দূরবর্তী দেশে। এটা বনকে আমন্ত্রণ জানায় পাতা ভর্তি গাছের ডাল মেলে ধরার জন্য। তারপর বাতাস বনের পাখির ভাঁজ করা ডানা স্পর্শ করে এবং তাকে গান গাইতে বলে। তারপর বাতাস বয়ে যায় পশু পাখি পালনের খামারের ওপর দিয়ে এবং মোরগটিকে তীব্র চিৎকার করতে বলে যেহেতু ভোর হচ্ছে। এরপর ফসলের ক্ষেতকে ফিসফিস করে সকালকে নত মস্তকে অভ্যর্থনা জানাতে বলে সে। এটা ঘণ্টাঘরের চূড়ার ঘণ্টাকেও আর্জি জানায় প্রভাতকালীন ঘণ্টাধ্বনি করার জন্য। কিন্তু কবরস্থানে যখন বাতাস ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন সে সেইখানে সমাধিস্থ মৃতদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং তাদের চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। Page 105, question 16. In the poem Daybreak, from where did the wind come and when? Whom did it meet? What sound devices did Longfellow use in the poem? কবিতাটিতে কখন এবং কোথা থেকে বাতাসটি এসেছিল, কাদের সঙ্গে তার দেখা হয়, কবিতাটিতে লংফেলো কোন কোন ধ্বনি প্রকরণ ব্যবহার করেছেন। 1+1+3. In the poem Daybreak, the wind came from the sea at dawn. Next, the wind met the maize and the mariners at sea. Stop. On land, it visited the forest, the woodbird, the chanticleer, the fields of corn, the belfry tower, and the dead in the churchyard. Next, in the poem, Longfellow used a number of sound devices, devices, to portray the wind as a messenger. The wind whispers, cries, shouts, sighs and speaks like a human being. Stop. The singing of the bird, the crowing of the chanticleer, and the ringing of the bell of the belfry tower are associated with the break of day. কবিতায় ভোরবেলায় সমুদ্র থেকে বাতাসটি এসেছিল। সমুদ্রে বাতাসের সঙ্গে দেখা হয় কুয়াশার নাবিকদের। স্থলভাগে সে সাক্ষাৎ করে বনভূমি, বনের পাখি, মোরগ, শস্যক্ষেত, ঘণ্টাঘরের চূড়া আর গির্জা সংলগ্ন কবরস্থানের মৃতদের সঙ্গে। প্যারা। কবিতাটিতে লংফেলো অনেক ধ্বনি প্রকরণ ব্যবহার করেছেন বার্তাবাহক হিসেবে বাতাসের ধ্বনি তুলে ধরতে। বাতাস ফিসফিস করে, হাঁক পাড়ে, চিৎকার করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং কথা বলে মানুষের মতো। পাখির কুজন, মোরগের ডাক এবং ঘণ্টাঘরের চূড়ার ঘণ্টার ধ্বনি দিনের সূচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। 17. What is the theme of the poem? কবিতাটির বিষয়বস্তু কি? Answer.
The poem presents the wind's announcement of a new day. At dawn, a wind emerges, emerges, from the sea and urges the mist to make room for it and the mariners to start sailing again. Then it rushes to the distant land. It asks the forest to spread its leafy branches. It touches the folded wings of the forest bird and impels it to sing. It then urges the chanticleer to crow and the fields of corn to bow down to greet the morning. Next, it appeals to the belfry tower to ring its bell to proclaim the hour. But when it comes to the churchyard, it sighs and asks the dead to lie quietly. Thus, the wind in daybreak touches the living world with a message. কবিতাটি উপস্থাপন করে বাতাসের দিবারম্ভের ঘোষণাকে। ভোরবেলায় সমুদ্র থেকে বাতাস বয়ে আসে এবং তার জন্য জায়গা করে দিতে কুয়াশার কাছে আবেদন জানায় এবং নাবিকদের সমুদ্রযাত্রা শুরু করতে আহ্বান জানায়। এবার সে দ্রুত ছুটে যায় দূরবর্তী স্থলভূমিতে। বনকে বলে তার পাতা ভর্তি ডালগুলি মেলে ধরতে। বাতাস বনের পাখির ভাঁজ করা ডানা স্পর্শ করে এবং তাকে জেগে উঠে গাইতে বলে। তারপর বাতাস মোরগটিকে তীব্র চিৎকার করতে বলে এবং ফসলের ক্ষেতকে বলে আসন্ন সকালকে নত মস্তকে অভ্যর্থনা জানাতে। এবার বাতাস ঘণ্টাঘরের চূড়াকে ঘণ্টা বাজিয়ে সময় জানাতে বলে, কিন্তু যখন এটি গির্জা সংলগ্ন কবরস্থানে যায় তখন এটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মৃতদেরকে বলে নীরবে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে। এভাবে ডে ব্রেকের বাতাস জীবজগৎকে একটি বার্তা দিয়ে দেয়। 18. What role does the wind play in the poem Daybreak? কবিতাটিতে বাতাস কি ভূমিকা পালন করছে? 2+3 Sample questions WBCHAC. Or describe the role of the wind in the poem Daybreak. WBTS Set 6 Answer. In the poem Daybreak, the wind is the enthusiastic messenger of nature. N capital stop. It speaks like human being stop. Arising out of the sea, the wind urges all, except EXCEPT, the dead, to wake up at the approach of a new day, stop. It announces the beginning of a new day, stop. It thus brings new hope to the living world, stop. It urges all to wake up to action to perform the duties of their earthly existence, stop. Para. The wind asks the mariners to sail on, impels the forest to hang out its leaves, the wood bird to sing, the chanticleer to crow, the corn to bow and greet the morning, and the bell of the belfry tower to ring its bell to proclaim the hour, stop. But when it blows across the churchyard, it sighs for the dead and asks them to lie quietly. কবিতায় বাতাস হলো প্রকৃতির উৎসাহী বার্তাবাহক। এটি মানুষের মতো কথা বলতে পারে। সমুদ্র থেকে উঠে বাতাসটি নতুন দিনের আগমনে মৃতদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে জেগে ওঠার আহ্বান জানায়। এটি একটি নতুন দিনের সূচনা ঘোষণা করে। এভাবে বাতাস এই জীবন্ত পৃথিবীতে নতুন আশা বয়ে আনে। এটি সকলকে পার্থিব জীবনের কর্তব্য পালনের জন্য কর্মচঞ্চলতায় জেগে উঠতে বলে। প্যারা। বাতাস নাবিকদের বলে জাহাজ চালাতে, বনকে উদ্বুদ্ধ করে পাতার বাহার মেলে ধরার জন্য, বনের পাখিকে গান গাইবার জন্য, মোরগটিকে ডাকার জন্য, শস্যকে নতমস্তকে সকালকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য, আর ঘণ্টাঘরের চূড়াকে ঘণ্টা বাজিয়ে সময় জানানোর জন্য। কিন্তু গির্জার সংলগ্ন কবরস্থানের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় এটি মৃতদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং তাদের নীরবে শুয়ে থাকতে বলে। 19. Quote, It crossed the churchyard with a sigh, unquote dash. Who crossed the churchyard? Question mark. Why did it sigh? Question mark. What did the wind say while crossing the churchyard? Question mark. Why did it say so? Question mark.
কে কবরস্থান পেরিয়ে গেল, কেন এটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কবরস্থান পেরিয়ে যাওয়ার সময় বাতাস কি বলল, কেন এটা এমনটা বলল, 1 + 1 + 1 + 2. Page 106. Or, quote, "It crossed the churchyard with a sigh, unquote, dash." Explain the meaning of the line in the context of the poem. কবিতাটি প্রসঙ্গে পংক্তিটির অর্থ ব্যাখ্যা করো। গোরা বাজার, শিল্প মন্দির গার্লস HS স্কুল। Answer. The wind crossed the churchyard in the poem Daybreak. 1. The wind sighed for the dead buried in the cemetery. CEMETERY, stop. Next. The poem Daybreak, the wind, while crossing the churchyard, sighed for the dead and told them to lie in eternal sleep. Stop. Next. The wind asked the dead to lie because it was not yet time for the dead to wake up. Stop. They should lie in eternal sleep in the calmness, CALMNESS, of their graves. Stop. It also refers to the Christian belief that the dead buried in the churchyard will rise only at the end of time on Judgment Day. ডেব্রেক কবিতাটিতে বাতাস গির্জা সংলগ্ন কবরস্থান পেরিয়ে গেল। বাতাস কবরে সমাধিস্থ মৃতদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কবিতায় গির্জা সংলগ্ন কবরস্থান পেরিয়ে যাওয়ার সময় বাতাস মৃতদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং তাদের চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে বলল। বাতাস মৃতদের শায়িত থাকতে বলল কারণ মৃতদের জাগরণের সময় হয়নি তখনও। তাদের উচিত কবরের নিস্তব্ধতায় চিরনিদ্রায় শায়িত থাকা। এটি সেই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে তুলে ধরে যে গির্জা সংলগ্ন কবরস্থানের মৃতরা কেবল শেষ বিচারের দিন কালের অন্তিমে জেগে উঠবে। Post reading, textual grammar A. Filling in the blanks with articles and/or prepositions. 1. It touched ... The woodbird's folded wing, and said, "O bird, awake and sing." Stop. And over ... The farms, O chanticleer, your clarion blow ... 2. The day is near. Your clarion blow ... The day is near. It whispered ... to the fields ... of corn, bow down, and hail ... of coming morn. Stop. 2. It shouted ... through ... the belfry tower. Next. Awake, O bell! Exclamation, proclaim ... the hour. Stop. It crossed ... the churchyard with us ... a sigh, and said, not yet! Exclamation ... in quiet lie. B. Change of voice. 1. Make room for me. Answer. Let room be made for me. 2. Sail on. You are told to sail on. 3. Awake. You are urged to awake. 4. Shout. You are told to shout. 5. Hang all your leafy banners out. Let all your leafy banners be hung out. 6. Awake and sing. You are told to awake and sing. 7. Your clarion blow. Let your clarion be blown. 8. It hailed the ships. The ships were hailed by it. 9. It said unto the forest, shout. The forest was said to shout by it. 10. It whispered to the fields of corn. The fields of corn were whispered to by it. 11. Bow down. You are requested to bow down.
12. Hail the coming morn. Let the coming morn be hailed. 13. It shouted through the belfry tower. The belfry tower was shouted through by it. 14. Proclaim the hour. Let the hour be proclaimed. C. Change of narration 1. A wind said, quote, "Oh, miss, make room for me, stop," unquote. Answer. A wind ordered the miss to make room for it. 2. It cried, quote, "Sail on, ye mariners, the night is gone," unquote, stop. It urged the mariners to sail on because the night was gone. 3. It cried, quote, "Awake!" exclamation. "It is the day, stop," unquote. It urged all to awake since it was the day. 4. It said unto the forest, quote, "Shout!" exclamation. "Hang all your leafy banners out!" exclamation, unquote. It told the forest to shout and hang all its leafy banners out. 5. It said, quote, "O bird, awake and sing," unquote, stop. It requested the bird to awake and sing. Page 107. D. Transformation of sentences 1. A wind came out of the sea and said, "Oh, miss, make room for me." Change into a simple sentence. Coming up out of the sea, a wind asked miss to make room for it. 2. It hailed the ships and cried, "Sail on." Change into a simple sentence. 2. Having hailed the ships, it cried out to sail on. 3. The night is gone. Change into a negative sentence. It is no longer night. 4. It hurried landward far away. Use the noun form of the verb. It moved landward far away in a hurry. 5. It hurried landward far away. Use the noun form of landward. It hurried towards the land far away. 6. It hurried landward far away. Change into a complex sentence. It hurried towards the land which was far away. 7. Hang all your leafy banners out. Change into a complex sentence. It hurried towards the land which was far away. 7. Hang all your leafy banners out. Change into a complex sentence. Hang out all the leafy banners which you have. 8. It touched the wood bird's folded wing. Change into a complex sentence. It touched the wood bird's wing that was folded. 9. It whispered to the fields of corn. Use noun form of whispered. It said in a whisper to the fields of corn. 10. Hail the coming morn. Change into a complex sentence. Hail the morn that is coming. 11. It shouted through the belfry tower. Change into a complex sentence. It was the belfry tower through which it shouted. 12. It shouted through the belfry tower. Use the noun form of the verb. It gave a shout through the belfry tower. 13. O bell, proclaim the hour. Use the noun form of proclaim. O bell, make a proclamation of the hour. 14. Proclaim the hour. Change into a complex sentence. It is the hour that is to be proclaimed. 15. It crossed the churchyard with a sigh. Use the verb form of sigh. It sighed
as it crossed the churchyard. 16. A wind came up out of the sea. Change into a complex sentence. It was the sea out of which a wind came up. 17. It crossed the churchyard with a sigh. Change into a complex sentence. When it crossed the churchyard, it heaved a sigh. 18. Not yet, in quiet lie. Use the adverb form of quiet. Not yet, exclamation. Lie quietly. 19. Bow down and hail the coming morn. Change into a simple sentence. Bow down to hail the coming morn. 20. Awake, O bell, exclamation. Proclaim the hour. Change into a simple sentence. O bell, awake to proclaim the hour. E. Joining of sentences. 1. A wind came up out of the sea. Stop. It hailed the ships. Join into a simple sentence. 1. Coming up out of the sea, a wind hailed the ships. 2. A wind came up out of the sea. Stop. It hailed the ships. Join into a complex sentence. 2. A wind that came up out of the sea, hailed the ships. 3. It hailed the ships. Stop. It said unto the forest, shout. Join into a compound sentence. It not only hailed the ships, but also said unto the forest to shout. F. Splitting of sentences. 1. Hang all your leafy banners out. Split into 2 simple sentences. 2. It touched the woodbird's folded wing. Split into 2 simple sentences. 3. O Chanticleer, your clarion blow, the day is near. Split into 2 simple sentences. 4. It whispered to the field of corn. Split into 2 simple sentences. 1. You have leafy banners. Stop. Hang them all out, exclamation. 2. The woodbird's wing was folded. Stop. It touched the wing. Stop. 3. O Chanticleer, blow your clarion. Stop. The day is near. Stop. 4. There was a field of corn. Stop. It whispered to it. Next, prose, 20 marks. Leela's friend, Karma, Jimmy Valentine, The Place of Art in Education, Nobel Lecture.